You said you had another surgery. Yes. What was the problem that time? I had a right ovarian cyst and 4 fibroids. So is that what they removed? Yeah, the fibroids and the cysts. Akasema, okay. Now, this is what I saw. You don't have your right ovary and you don't have your right fallopian tube. What? Nikakuwa numb for some seconds. Why do you removed them? No. The one who operated on you took your ovary and your fallopian tube. You said your cyst was on the right side, yeah. Then I think whoever operated on you just plucked out everything. Sasa before ni lale vizuri, ndo nilisikia nurse, the same nurse. Walikuwa wanateta, sijui ni wao ama ni wagani. Ndo aliingia akauliza, hapa kuna familia yake ndio gani? Kuna watu familia wamekuja. Kwa tu hapo. Hata na hope tu nisikie wakasema hapana, lakini si ni rafiki zake, mimi ni pastor wake pia, pastor wake anaweza tuambia. Nilikuwa nataka kuonesha uterus yake. Why? No, the following day nikiamka ndio naingia kwa ile drawer yangu nichukue handbag. I think tupika kitambaa ama kitu. Sasa tunafungua drawer, napatana na kitu imewekwa kwa sahani, inakaa liver. Haki nikasema hata sikuhitaji kujua mara 3, nikasema hii ndio uterus yangu. Hello and welcome. This is the first episode of Candid with Yvonne, and my guest today, Irene Mbuli, has gone through hell, but she still remains strong and even encourages other women who have gone through similar challenges. Karibu sana Irene. Asante sana Yvonne. Tuambie majina yako, kule umetoka. Naitwa Irene Mbuli. Mimi ni mkaaji hapa Nairobi. Nimetoka Ukambani, mahali panaitwa Kitui. So mimi ni msichana nimeokoka kwanza, hiyo ndio my first introduction. Nimeokoka, napenda Mungu na nimekuja hapa ku encourage wale wa mama wana feel wameona maajabu kwa maisha yao, hawajaona, manake mimi nimeshaona. So niliolewa mwaka wa 2010. Okay. Nikapatana na bwanangu, tukapendana. Mlipatana wapi? Tulipatana tu huko Nairobi. It was my first love. Wow. Na tukaenda nyumbani, tukafanya ile minor introduction. Alafu tukapanga sasa tuoane, tuende sasa kwao na kwetu tena mara ya pili vile inastahili. Okay. So katika hiyo harakati ya kupanga ikakuwa tunapendana tu sana, tukaanza kuishi tu pamoja. So katika hiyo harakati ya kuishi pamoja tukitafuta ndoa sasa ikue ile halali, ndio nilidiscover mimi sipati mimba. Si unajua ukikaa na mwanaume na ni mwanamke lazima uone tu kuna kitu. So kila wakati nikipata ile hedhi mwisho wa mwezi, ilikuwa naumwa na tumbo sana. So nikiongea na marafiki zangu wananiambia, tunasemanga ati ukijifungua mara ya kwanza hiyo uchungu itaisha. Sasa na mimi hapa najaribu nipate mimba ndio nijifungue ile uchungu iishe, na haikuisha. Sasa ndio wakati mmoja nikaamua kwenda hospitali. Nikaona daktari, nikamwambia nimekuwa na uchungu sana nikipata hedhi, na pia nisioni nikipata mimba, kwani shida iko wapi? Daktari akaniandikia kitu inaitwa ultrasound. Nikaenda nikafanywa ultrasound. Ikapatikana niko na mass ya 3 cm kwa uterus. Hapo sasa hata sijui mass ni nini. Wakati nilirudi hospitali nikapayana ile report, daktari akasema hii mass uko nayo ndani ya uterus na haipasi kuwa hapo. Lakini kwa sababu iko 3 cm haiwezi ikafanya usipate mtoto, na hiyo mass probably ni fibroid. So akanituma kwa kipimo kingine kinaitwa HSG scan. Akaniambia hicho kipimo utangoja wakati unapata hiyo hedhi tena, siku ya 10 ndio unaendanga kuifanywa. Upasi kupitanisha ama kwenda before. So ukienda kufanywa hiyo kipimo ni ya kuangalia fallopian tube zako kama ziko open.
Kama ziko open unapasa kupata mtoto. Kama haziko open inamaanisha ziko blocked na huwezi pata mtoto. So nikaenda hospitali nikiomba zikuwe open. Nikaanza kuombea fallopian tubes. Unajua vitu zingine hata huwezi kuwa una mention kwa life yako. Sasa utamentionia wapi fallopian tubes? So sasa ndio nimeanza kuona hii fallopian tubes. Nikaenda hospitali kwa scan lab. Nikafanya hiyo kipimo, inakuanga kipimo chungu sana. Mama wanaijua. Ni very invasive. Yeah. Wakati nilipimwa hiyo kitu, hiyo siku wakati nilienda nyumbani, hata singengoja nipeleke kwa daktari. Niliamua kuigoogle. Nikasoma, nikaona imeandikwa niko na bilateral hydrosalpinx in both tubes. Na ile fibroid sasa ikakonfirmiwa ilikuwa actually I think 4 cm. Sasa inaendelea kugrow. Nikarudi tena hospitali, nikaonyesha daktari wangu, gynecologist. Akaniambia sasa shida iko hapo. Shida si fibroid, ni hiyo tubes zako zimeblokiwa, na hiyo bilateral hydrosalpinx inamaanisha ni liquid. Imefill tubes zako. So kuna mahali zinaweza fill from the end ama from the start, I don't know. But inakuwa hard. Uwezi like fertilization haiwezi fanyika tubes zako zikuwa blocked. Sasa nikamuuliza alternative ni gani? Akaniambia alternative ni moja tu, of which huwa haiwork. Ni kwenda hospitali, ubukiwe theater, wajaribu kuifungua. Lakini wakiifungua kuna vile ikipona sasa itashikana kabisa na itablock permanently. Juu ukiinterfere na fallopian tube ni zinakuanga size ndogo. Ikipona itashikana sana na sasa itakuwa shida. Sasa ndio sasa nikaambia bwanangu, at first nilikuwa nafikiri nimfiche na nifanye hii on my own. But vile nilifika hospitali nikaambiwa hakuna alternative hiyo tubes. Hapo sasa ndio nilimwambia nimeambiwa niko na hii shida. Bwanangu akani encourage sana, akaniambia utapata hizi ndio utakuwa tu sawa. So akani encourage. Na nikarudi tena hospitali, nikaambia daktari, hata alikuwa ananisupport hiyo mambo ya hospitali, pesa. Wakati nilirudi hospitali nikaambia daktari niko ready ku take your chance. Aniende tu ani open na ni believe tu haita block tena. So daktari akanibook. Nikaenda Machakos. Nikaanza kwenda clinic at least for a month, 3 months. Finally siku ya kwenda kwa admitiwa ikafika. Nikaenda. Hata sikuwa that time siambii my family because na feature. Huwa tunaficha, si kitu inakuanga rahisi hivyo. So unaficha, tunataka tu nione na ball. So hiyo siku nikaenda nikaadmitiwa. Sasa nikiwa kwa kitanda, madaktari wenye walikuwa on duty wa theater wakakuja. Daktari huyo sasa mwenye alikuja si ule nilikuwa na yeye. Akaona hiyo report yangu akaniambia msichana nataka uamuke uende nyumbani. Sasa ninamuona daktari yako hapo, amezungukwa na timu yake ya nurses. Nikamuuliza kwa nini si nimekuwa nikikuja clinic, nimelipa kila kitu. Akasema kitu ya kwanza, hii fibroid tukienda theater sitaiguza. Ndio fibroid ni ndogo hizi kafanya usipate mimba. Na tena tukitoa fibroid itarudi tena zikuwa multiple na tutakuwa tunainterfere na wewe juu hujapata mtoto bado. So hiyo kwanza sitaguza. Second, hizi tubes zako ku open tubes, chance ya open kwanza alimention kitu like 7% in 100. So si rahisi ati ita open, si kuguarantee ita open. Na tena hatuwezi fanya tube opening through open cut surgery. Unafaa kwenda kitu inaitwa laparoscopy. Sasa nikamuuliza na sasa si tuende, mimi niko tayari nifanye hiyo laparoscopy. Akaniambia laparoscopy hatufanye hapa, itabidi uende Kenyatta. Lakini Kenyatta imebukiwa hadi 4 years later. When was this? Hiyo ilikuwa 2012. Mimi niko na ni kama huyu daktari ananiblock kabisa njia zangu za kupata ball. Nikamwambia mimi niko tu tayari, twende tu nifanye open. Nilikuwa stubborn sana. Akasema it's okay, it's about you but no,
you are a very young girl and I don't want to destroy your life. Just think again. I'll give you time to think. Yes. Hey, at that time sasa ndio nikacall my husband nikamwambia daktari amesema niamke niende nyumbani. Hii kitu haita work. My husband told me wake up and come home now. Nikamuuliza what about hiyo pesa yote nimekuwa nikibook nini theater, akasema hiyo pesa ilikuwa ikufikisha hapo. By the hata yeye alikuwa supportive morally, alikuwa ameokoka. You see, at first marriage was very sweet because you were in love. Sure. But later on in life, something came in between that made this love start splitting now. What happened? Now I could not conceive totally. Yes, that challenge. When I came back home, after that year, I still struggled to get pregnant. I could not. Ile love ilianza, sasa ikaenda ikipotea. Like ningemuona once, twice in a week. Weekend singemuona. Nikimuuliza anasema niko tu job, nimeenda job place nyingine ni kitu naangalia. So mi na believe tu unajua ananipenda na mimi nampenda. Sioni kama hii issue ya conceive inaweza kuwa shida. Now at one point now I really needed to go back to the hospital. Juu sasa uchungu ikakuwa sasa too much. Nikaenda hospitali nikaongea na daktari tena. Akaniambia enda ufanye ultrasound nyingine tuone hiyo fibroid vile imekaa. Okay. Funny enough tulienda nikafanya ultrasound. Fibroid ilikuwa imeshrink na zile dawa za herbal. Wow. Na in fact one of my tube ilikuwa imeanza kukua open, ikakuwa patent. Aki nilifurahi. Nakumbuka nikitoka hospitali hiyo siku nilimpigia bwanangu simu nikishout nikisema aki hata daktari akasema now this is good results. Now let's do this. I want you to go and try dawa inaitwa Clomid. Clomid unakunyonga their fertility pills. Yes. Zinakuanga I think 5 tablets. Unameza same time every day after the third day of your menses. Ndio iboost the ovules, mayai yako ikuwe kubwa. Ndio ipate mtoto. Nikaanza kukunywa Clomid for 3 months. The third month nikaenda nikafanywa now follicular size assessment test ya kuangalia ile mayai imepik kiwango gani yenye inaweza pata mimba. Vile nilienda nikarudisha, unajua hiyo time huwezi elewa ni nini hizo terminology. Nikapeleka daktari akasoma akasema now mayai yako sasa hapo ndipo kuna shida. Sasa na I think hii ndio ile reason upati mtoto. Tube unahitaji only one to conceive and is open. You don't have a fibroid. But for you to have a baby to conceive, your biggest follicle must be about 18 millimeter. Na kwako, your biggest ni 9. You can now imagine. Yeah. So, na the smallest, I don't know, ilikuwa 4. You see, ilikuwa very small. Hey, that one, you can put down. Yeah. Akaniambia, sasa niende, sasa juu Clomid haija work, akaniandikia another one called letrozole. Hii sasa ndio bigger inafanya kuliko Clomid. Akaniambia niende nikunywe 3 months nirudi tupime tena. Nikaenda nikaanza kunywa letrozole. The first month, second nikarudi hospitali. Akaangalia nikapimwa, the first one nikakuja 16 millimeter. Akaniambia now we are getting a baby. I was so happy. Wow, sasa hiyo ni 2016 imefika. Husband tuko tu na yeye, mimi naendelea tu kuomba, I pray for my home. Sasa hapa hata siwezi mwambia si twende ile marriage ianze. Hiyo story ya kutaka kusikia, it was like no, we kwanza concentrate upone kwa juu unafiksio lakini juu unapenda mtu unakaa tu hapo. Sasa nikakunywa zile dawa za letrozole. Kidogo tumbo sasa ikaanza kuuma tena on my right side. Now this time things between me and husband sasa ikaanza kuwa messed up. So one time my husband asked me for my phone and I helped him with my phone. And akaenda tu vile unaona mimi uniambia naenda job na atarudi. So this time ameenda, wakati alirudi ile simu akasahau kudelete some videos and photos. Sisi nao ni wanawake.
kwanza mimi ni FBI mkali sana. Nikachukua ile simu, you are there, umecram password za bwana yako, unaendanga messages, uelewi ni nini kuna shida. Sasa hii time naangalia video, niko na anacheza na katoto, na nikiangalia huyo mtoto wanafanana, na nikakumbuka huyo mtoto anekangwa kwa cover photo ya simu yake, na nilimuuliza akasema huyu mtoto wa sister yake. So nikafeel vibaya, ndio nasema akisi ungenipe huyo mtoto, Mungu ndiye angekuwa ameweka mtoto wetu kwa hiyo simu. Some things are hard by the way. If you're in a marriage and your partner cannot conceive, avoid doing some of these things. Yeah, you're making them think a lot. So wakati niliona huyo mtoto, akili iliniambia huyo mtoto wanafanana sana. All of a sudden I called, after some inquiries, the sister revealed to me that my husband is already married na amesha introduce bibi kwao. What? So they thought that we separated a long time ago. He had told them we separated and I left. Your in-laws knew that you had separated? Yes, a long time ago, and I'm like, no, but we've been together. This is almost the 4th year. Nikasema, oh no. Si tuliambiwa mliachana. Unaona mimi niko pale kwa ile marriage, mimi naendelea kutafuta ile kitu ita sustain marriage, which is a baby. Baby hatoki. Kumbe my husband ameoa, amesha, the most painful part ni ile introduce home, and now he has a baby. Now that one now messed me up. The baby, when I asked him, he could not even receive my calls. Now it's good sometimes to talk. If you could have just received the call in a monge, sometimes you can become. But the fact that you would not even want to talk, sasa I knew this is not good. That day, funny enough, hiyo siku hata nilikuwa nimechelewa kupata my menses. Na nikasema, what if leo niko pregnant? What if hii ndio ile surprise Mungu anataka? Just when I discover my husband has a baby, nipate niko pregnant. Nikakimbia nikamwambia nimechelewa kupata my menses for a few days. Naweza nifanye ile blood test nione kama niko na ball. Wakanifanya, nikasema, no, Irene, you are not pregnant. I was like, okay. Nikarudi kwa ile nyumba. Sasa uko hapo peke yako. Remember, I don't share my story with anyone. I am alone. I talk to myself. I answer myself. I cannot tell anyone I have a problem conceiving because I don't want that shame and I don't want to feel inferior. Nimeficha hiyo story kwa my friends na home. Sasa mimi nikaanza kufikiria, yani ako na mtoto mtoto mwenye nimetafuta spati sawa. Nikamwambia, nikamtumia message, nilikuwa nataka tu akuje nimwangalie tena hiyo sura niseme, oh wow, it is real. Nikamwambia, ujue kukosa kuja mimi nitalala, nitameza dawa na nilale. So itabidi ukuje. And I even switched off my phone. Yeah, it worked. He came. Okay. No, when he came, he was so furious. Juu nili threatened to take my life, nini. And at that moment, I was not even thinking. I was so upset. I was feeling bad. I was disappointed at myself. Now he was so furious and he was literally chasing me out of the house. Telling me to go to park. He cannot live with someone who is suicidal. And now he changed the story. And he called my family and he would tell them I cannot live with Irene because she's suicidal and creating a lot of drama. He is not telling my family it's about what he has done or any issue that has come up. He is telling them I am suicidal, atueleane kwa nyumba. Now the bad part was when he called my dad. I was always hiding these things from my parents. Si kutaka wajue atasipati mtoto. So the bad part was when he called my dad and told him, come and pick your daughter. I don't know. Yeah, now that time, now I said, now I will go. But I will go in the morning. Not now. If you chase me out, my neighbors wataniona na watanicheka. Wacha tu niende asubuhi. Hiyo usiku hata sikulala. Nilianza tu kufigure out mahali tulipatana na yeye. Hiyo mapenzi yote imekuja, kwani why God? Mungu ungenibariki na mtoto, kwani nimefanya kosa lingine gani? Sasa nikaanza kujihukumu.
Nilienda, I managed to go home. I stayed home for 2 weeks. Because of the love, I still went back. But this time, yes, with the condition. Fine, you can come, but don't expect me to be committed to you. I have businesses I have to handle, and yes, I have a baby. What can we do? Nikaendelea kunywa zile dawa za herbal, lakini sasa zikakuja ikakuwa haizi work, bado ile uchungu imeanza. Nikarudi hospitali tena. This time tukarudiana, alikuwa tu, he was not a bad person, he would still support me. Tuseme tu sasa ni issue ya kukosa conceive iliingia. Nikarudi tena hospitali nikapigwa scan. Nikaambiwa sasa niko na 4 fibroids. The first time I had 1. Now zimerudi, there are 4. And I have another thing called ovarian cyst, which is on my right side. Wah. Sasa hapo unaambiwa and then hizo jani zote uko hospitali peke yako. Una hata mtu anaweza mwambia hiyo siku gongwa na gari na sijui kwa nini. Juu hata ni cross barabara sikuwa naona kwa mind. Najua my husband ashapata mtoto, ako na another woman. Sasa mimi nimerudi hospitali na ambao uko na fibroids, uko na cyst. Kwanza cyst ni nini? Nikaambiwa hiyo cyst yako imefika 5 cm na ndio inakupea pain na lazima tukutoe. So nikabukiwa theater, nikaregister na NHIF ningoje time ifike niende. Sasa remember, this is my first surgery since I was born. Sijai admit hospitali, sina idea what happens. I went to the hospital that day. Nika-admitiwa. I was still with my husband. He was there for me. Na wakati niliingia hiyo theater, it was my first experience in a theater room. The room was so cold. I could not imagine it's me in a theater, ovarian cyst. I thought the time I would go in theater maybe ni conceive or something. Now I'm there. After the surgery, the procedure, the following day, I woke up. I was just there. Nilikuwa ushawahi tu kuwa uko tu wewe uko una furaha hujakasirika uko tu, but unajipea ile hope ndani ya roho sema okay, kama wametoa fibroid nitapata mtoto. After now the admission, na nikaenda nyumbani, daktari akaniambia nirudi clinic. Akasema tulikutoa cyst, ilikuwa on your right side na ilikuwa kubwa. I also checked on your fallopian tubes. Your right is so blocked. That one you cannot use it. We could not even see it. Lakini your left fallopian tube iko open, nilifungua. I think you can go home and try to conceive with your left tube. You only need 1 tube. I was like, oh wow, thank you. That was something. Now this is another part. He told me, but all in all, you have very severe endometriosis. You see, when you have endometriosis, it can only be diagnosed through laparoscopy. Na nilikuwa alinifanya those 2 procedures in one. Alinifanya laparoscopy, and then at the end of the day akanikata pia. So niliamka nikiwa na open wound na pia ile wound ya laparoscopy. So laparoscopy ilionyesha nilikuwa na severe endometriosis. Sasa najaribu kumuuliza nini hiyo inaitwa hivyo. Alielezea vitu na English, sikutaka hata kujua zaidi ya hapo. My mind is already loaded. So I went bearing in mind my fallopian tube on the left side is open. Now I'm going to conceive. I would pray in the morning at 10, saa 6, saa 7. The whole day, even when I'm walking, I'm going to the market, I'm just praying. When I meet pregnant women, I divert. I use another road. Church nikaacha. Juu nikiwa church naangalia tu watu wamekiti na familia zao. Huyu ashapata mimba ya pili. You hide, church inaisha, unatoka unaenda nyumbani, utaki kusimama uongee na mtu. Na still unataka ile church. Hey, wow. Now sasa hapo mambo, things between me and my husband sasa haikuwork kabisa. And unfortunately we had to separate. After now I tried to conceive with my left, but still I could not be pregnant. Now when we have separated with my husband, now Irene needs now to start living again. I picked myself up and I told myself, you have no option but to be strong. Ushaikuwa in a situation whereby now you don't have any choice. The only choice that is available is for you to be strong. So I gave myself the
strength of a woman. Wow. Nikaambia Mungu, wakati wa mama wanaenda kujifungua, wanaambiwa ile strength of a woman ndio inawasaidia wa go through labor as mimi hii strength nataka unisaidie ni go through this infertility journey na nikiwa tu sober. Please just give me that strength. My marriage has ended. Give me that strength. I would cry. And this time you are crying, you don't know which particular thing you would cry about. Is it your marriage? Is it your husband that you love so much? Or is it the fact that you cannot conceive? No, you are there. Then I would tell myself, lakini kama fibroids zilitolewa, sitapata uchungu sana nikipata menses. So najipeuta to hopes, ningetafuta to good thoughts naeka tu kwa mind. Still at this time, I'm not telling anyone in my family into details. They just know I went to the hospital, nikatolewa fibroids. Any other detail I'm hiding. So the people just know ni ile tunachelewa kuconceive bado nitapata mtoto. Lakini deep inside me, a woman's heart is an ocean of deep secrets. So now I have separated with my husband. Remember, he was the one who was supporting me. Yes. Kununua madawa, hizo vitu zote, anytime I am in pain. Now we've separated. I'm even envying him because at least he have a baby. Sasa mimi sina, tumeachana. Nimeanza life tena. I looked for a small house. I had a beautiful house. I had everything. Actually, I was living in a 2-bedroom house nikiwa hivyo tu. And now sasa mambo enda vice versa. Uko hapo kwa kasinguru, unalala chini. You sold everything to get pesa ya kuhama. Now you are alone. If I survived during that time, I think I can survive anything. Me saizi unangi shida kubwa ya. Hey, it's hard, let me tell you. That change, that drift is not a joke. Meanwhile, pain imeisha sasa. Meanwhile, pain imeishaisha. Lakini sasa ikakuja tena. So this time, niko peke yangu, lakini pia Mungu ni wa huruma. Na this time, nikapata job. Hey, nikaanza kufanya kazi. Sasa kazi ingenifanya at least nisifikirie sana. Still, now we've separated. We are not talking much with my husband. We've separated, but now I'm picking myself to concentrate with this job. So I work, I go to the house, I close myself. During the weekends, you cannot see me. Nimejifunikia tu kwa hiyo nyumba, sina mtu, sina rafiki, niko tu hapo peke yangu. Na scan maisha nikiwa hapo peke yangu. Now, fast forward last year, 2020. Ikakuwa kale ka pain kameanza kurudi tena. Nasikia pain lakini sielewi ni ya nini. Nikipata zile menses pain ikaanza kukuja tena. Nikauliza sasa, hii inaweza kuwa ni ile endometriosis ama ni cyst ama ni fibroid. Niliambiwa cyst ilitolewa iwezi rudi. Sasa pain imerudi tena. Nikasema sitarudi hospitali. Nikaamua kukunywa tu painkillers. So ningeamka asubuhi tu na kunywa painkiller ndio niende job. Naamka asubuhi, naamka like 4 am ndio nimeze painkiller iwork in 30 minutes nitoke nyumba mapema juu ya traffic. Now last year naamka na kunywa zile painkillers haziwork. Na ikakuwa usiku nilikuwa nimelala in pain, nikasema itaisha tu nikimeza painkiller. Ukiona tumbo yako inakusumbua unashinda kunywa painkiller, sometimes usiassume go to the hospital. So now, did you go to this day? No, I'm taking, nilikuja nikakuwa my own doctor. So hii time sasa sina mtu wa kunisupport taenda hospitali aje. Nikaanza kukunywa zile painkiller. Nikatoka kwa nyumba bado tumbo inauma. Nikaenda nikaingia kwa mat. Na nikalipa fare na nikakaa. Hii time ni ile tunakaa kila mtu kiti yake peke yake juu ya COVID. Nikachagua kiti na hapo nyuma nikakaa nikajifunika kabisa, nikaanza kuongelesha Mungu, nikamwambia fanya hivi Mungu, niko kwa matatu, please. Wewe eka pause hiyo pain. Ukitaka iendelee after nifike job sawa, lakini sasa niko kwa matatu. Nitolee hiyo pain nifike job. Nikameza painkiller the third time. Haikuwork. Me what I remember is immediately the bus started moving. Sikumaliza hata 10 minutes. Nilicollapse. Nuko kwa matatu. Uko peke yako. Yeah, I was in severe pain. Hadi nika pass out. Sasa
Sasa matatu ilikuwa inakupeleka town ndio uende kazi. Nilikuwa sana on my way to work. What I came to realize later is when I collapsed, there's a lady who took my handbag. Akaangalia ndani, akaona my phone. Kuna phone, all of a sudden it's like nilikuwa nimeiangalia na siku switch nini, siku lock. So that lady akachukua hiyo phone and reached out to my family. When I woke up, nilipata niko hospitali. At first niliamuka, naona kwani ninaona tu watu wamevaa white wanazunguka bed yangu. Kalala tu tena. Kidogo nikasikia pain. Nikakuja sasa ikiwa real. Ndio nikakumbuka I was going to work na niliacha nilikuwa kwa matatu na nikiumwa na tumbo sana. Sasa ndio nikafungua macho. Nikaona nikasema hii yake ni hospitali. Nikaona madaktari. Kidogo kuangalia nikaona my two in-laws wamekuja. Sasa nashangaa in-laws the last time niwaona what are they doing here? Sasa pain nikakuja tena. Nilikuwa na lia. Yaani pain ilikuwa inakuja kitu inakata hiyo tumbo. Ninasimama kwa bed hospitali na kneel down. Madaktari wananisurround na kupiga nduru. Nikafanya test ya urine, nikafanya anything. Wajue shida. Finally wakaninua nguo ndio wakaona niko na wound ya surgery. Wakasema let us go and do her a scan. Even one doctor aliniangalia tu akasema I can see a mass. Na sasa nikakumbuka kwa akili hiyo mass, nasikianga mass si kitu nzuri. It's either fibroid or whatever. Nikasema huyu daktari anaangalia tu anaona na macho kweli inaweza kuwa mass. Nikaenda kufanya dieta. Niko hapo tu natetemeka. Hiyo room ya dieta nilikuwa tu hivi. Juu kwanza uamini ulianguka kwa matatu. Why would a guy una collapse aje kwa matatu? Job hujaenda. Where is my handbag, my phone? Then niko tu hivyo. Nikaenda, nikaanza kufanya scan ule radiologist. So I'm like, God, you cannot do this to me again. Sina fibroid, nitolewa tu fibroid just the other day. How can I? Hiyo fibroid X. Sina. Cyst hapana. Nilitolewa cyst. Nafikiri ni kama ni hiyo endometriosis. Wacha tuone. Sasa mwenye anafanya scan ananiuliza, Irene, ushawaipata? Uko na mtoto? Uko na watoto wangapi? Nikamwambia mimi sina mtoto. Sawa. Na sasa siwende utolewe hii kitu. Anasema kitu. Nikamuuliza kitu gani? Sini hii uterus yako. Uone haikusumbui. Nikamuuliza mbona inisumbue? Hizi fibroids zako ni mingi sana. Nikamuuliza what? Nilitolewa fibroids na niliambiwa at least haizi rudi hivyo. Itakaa. Akasema hapana, uko na multiple fibroids. Najaribu kumcorrect na muuliza ngapi? Acha kusema multiple. Anasema multiple, hatuwezi hesabu. Ni mingi, multiple, na the biggest ile tunaona hapa ni 4 cm, kuna ya 3, hizo zingine ni ndogo sizi nikakwambia, but ni mingi ziko ndani ya uterus. Niko hapo tu. Hata ile uchungu ikaacha. So niko hapo, siwezi omba, niko tu hivi. Nikaachana na yeye apime. Nikaendelea nilimbe, na pia uko na cysts. Nikamuza ovarian cyst. Jamani, simulinitoa hata cyst na mkaniambia hiyo yezi rudi. Uko nayo, lakini this time ulikuwa umetolewa wapi mara ya kwanza? Nikamwambia right side. Akaniambia this time iko kwa left. Na ni kubwa. Actually cyst ndio inakumaliza, ni emergency, unapaswa kutolewa saa hii. Nikamwambia ni mini centimeter. Akasema 6. Remember ipasi kufika 5. Nikajua no wonder. The pain. Ilikuwa na tena inaitwa complex cyst. Complex sasa I think the worst. Akaniambia sasa inabidi tu utolewe, hata huwezi rudi kwa nyumba. Nilimwambia okay sawa, asante. So you admitted? No. Sasa si I'm going. Nikaonyesha my in-law, nikamwambia before I just looked at my in-law and I told him they are saying I have fibroids again. Wanasema niko na fibroids tena na niko na cyst, lakini nistahili kufanya surgery nyingine. Alafu sasa nikaanza kulia. So my in-law would just tell me utafanya surgery, sitakubali, utakuwa tu sawa. Do you know I even collapsed again? Ile pain hakuja tena. Nilicollapse sasa, niliamuka nikiwa kwa hospitali ile, sasa nilikuwa referred nikatolewe. So mimi niko kwa hiyo hospitali ingine tena. Na alafu siamini. Unajua sasa imekuwa around
saa 8 hivi ya mchana. Safari yangu ilianza asubuhi saa 1 nikienda job saa 11. Sasa hii ni saa 8. Sijamii kufika job. Na ninaenda, imagine wewe unaamka uende job lakini all of a sudden unaenda theater. Na huko ulikuwa unafikiri uko sawa. So what I could just tell him is just call my work, waambie hata hey, it was bad. Mimi nilijipata tu kwa hiyo bed tena ya theater. The second time at fibroids at cyst. So the daktari would ask me nikiwa tu kwa hiyo bed, Irene, do you want us to remove your uterus at that point? Na nikasikia the radiologist alikuwa amesema hivyo. Nikasema ukiona huyo akisema yenyewe hizo fibroids ni nini, nikamwambia no. Yeah. Akasema okay, let's see what we can do, but if I'll try and see what I can do with the fibroids. But right now we need to get rid of that cyst in your ovary. I was like, okay. Haki niliamka usiku ndio nilikuwa najisikia kila kitu imenyamaza. Sasa unaanza kufikiria nilikuwa wapi tena. But the pain has stopped now. Unajua kutoka theater sasa umenyamaza. Hakuna kitu unasikia. Uko tu hivyo, ndio nikaanza kukumbuka Aki nilishafanya surgery nyingine. Imagine nimefanya surgery ya pili. Imagine ni surgery ya pili. This time sina my husband. You see the first round angekuja na mimi unataka nini, anaenda ananiletea, tuko hapo tunacheka. But nikasikia a friend of mine akaingia ndani akasema nimekuja kuona Irene. Nilifurahi kusikia sauti ya mtu mwingine mwenye si daktari. Sikuwa nataka kusikia sauti ya daktari. When that friend came and held my hand like this, I even refused to let her go. I felt so good to talk to a normal person who is not a doctor. Hey, after that now she left, then I woke up. After 4 days, the 3 days now, the 4th day I'm being discharged, that doctor came. Irene, now I feel very fine. Nafurahi nimetolewa fibroids, nimetolewa ile cyst. So happy. Kasema now, just wanted to, can you just go home, ukue sawa alafu ukuje, then I will tell you what we've done. No, I'm very fine. Are you sure? Yes. Akaniambia sasa, nilienda, tulitoa cyst yako ilikuwa kubwa sana na ilikuwa, it was very bad even where it was positioned. So actually that was what was messing you up. Nongeka it would have been bad. Okay. Now, you said you had another surgery. Yes. What was the problem that time? I had a right ovarian cyst and 4 fibroids. So is that what they removed? Yeah, the fibroids and the cyst. Akasema, okay. Now, this is what I saw. You don't have your right ovary and you don't have your right fallopian tube. What? Nikakuwa numb for some seconds. Why do you removed them? No, the one who operated on you took your ovary and your fallopian tube. You said your cyst was on the right side, yeah. Then I think whoever operated on you just plucked out everything. And they did not tell me. Remember, he told me at my tube iko blocked, siwezi onekana. Kwa sababu alijua nitafanywa scan haitaonekana. Actually ukifanywa scan inasema right tubal occlusion. I think occlusion ni kitu haiko kabisa, kitu haiko hata kwa picha haionekani. Before I could digest that thing at the ovary na tube. Ananiambia lakini your left is okay, we've removed that cyst, you still have your left ovary. But I need you to do for me one thing. Sasa niko like, what else, doc? I want you, when you cut yourself, ukiumia mahali kidole, si unakanga uncomfortable even the whole day. Na nikakitu kadogo unasikia tu uchungu. Yeah, true. Now, kwa nini unataka kuishi all your life in pain? Are you not tired of pain? Pain every now and then, pain. Kambia, yes, I am. Then let's do this. You go home and eat very well, be strong, take your time, think, pray, and after 6 months, urudi hospitali, nikutoe uterus yako. Miguu iliisha nguvu. Nikamuuliza what? Alisema hiyo ndio itakuwa solution. Sasa ndio nikamuuliza kwani fibroids haujatoa? Mimi nafikiri amenitoa zile fibroids. Akasema hizo fibroids zako singeshika hata moja.
ni mingi, ni multiple. Zikiwa multiple, you don't remove one by one. On top of that, you don't have blood and you are very weak. It took me a lot of courage to operate on you, in fact. Nikamwambia there is no way ungechukua fibroid hata kamoja mbili ningengoja. Akasema no, it would have been very risky for you. And in such case, what I have seen inside you, I'm telling you like a doctor, you can never conceive. Those words still echo in my mind. You can never conceive. Because number one, you have severe endometriosis. So ile endometriosis inakonfirmiwa tena. And your uterus is messed up. It's in bad shape. You need to have your uterus removed. Please, believe me as a doctor. I know there is God. You can even come back up occasion. We'll never know. Yes. But I'm telling you from a doctor's perspective, we need to remove your uterus before things get worse. Yeah. Nimwambia tu sawa. Hata singelia. Nilikuwa tu sawa. I think I was in denial, but I was just there. And I was discharged. Na nikafika nyumbani. Sasa ni wakati wa kuingia kwa ile nyumba. The last time nilitoka kwa ile nyumba, nilikuwa naenda job. Sasa ni mimi huyu narudi na ile lunch. Sikuitupa hata I think. Ile lunch nilikuwa nikule 3 days ago, narudi nitupe sasa. Ilikuwa tu kwa handbag. Nilikuwa naenda job lakini nimerudi with another stitched stomach the second round. Nilijipea. Nilitoka kwa hiyo taxi. You see, I was with my in-law and you know, ile respect she made, you have to pretend you are strong. You are even walking straight it. You are supposed to literally walk at an angle. Niko straight, nika open gari. Mtu wa taxi hata ni kama hakuwa anajua juu ya the way or how strong I was looking. Najibebe ile handbag na ile mzigo ingine nupasi kubeba kitu. Nikafungua gate. I even met some neighbors. Hi. They think umetoka job. It's good to be checking on your fellow people because if I did not know God, it would be another case. So I went, I opened my door. Nikaeka ile handbag yangu chini. Nikaeka ile chakula chini. Na nikajiangalia. Mahali niko na life. Nikaangalia ile mattress yangu hapo. Kwa floor. Nikaikalia tu. Nikaangalia hiyo nyumba yangu. Nikakumbuka ile yangu nilikuwa nayo. Nikakumbuka time kama hii nikiwa na my husband. Sasa nimerudi tena. Tumbo tena operation ya pili. Niko peke yangu. Sina ule bwana yangu. Sina mtu hata wa kuongea na yeye. Na ninaambiwa if that is not enough. Nirudi. Nitolewe utera. Unawezaje mention the word uterus kwa mwanamke ati utoe na hana mtoto. At that point I wish I even miscarried once. Not to have a baby. I wish I even miscarried once. At least nisemange nishawahi beba mtoto na hiyo uterus. I cried myself to sleep. And I would pretend I am so fine. Outside. But I was so messed up inside. So the following that day, I think there's someone, friends from my church who came to cook for me. And now they started cleaning my utensils and I was like, why are they even tiring themselves? What for? Who am I? I'm worthless. I don't matter. Nilijipea nguvu kidogo tu nikaombewa tu watu wachache walikuwa wanakuja hiyo. Lakini hawajui, hakuna mtu anajua ati nimeambiwa story ya kutoa uterus hata home. Hakuna mtu ninawaambia. Niko tu hapo tu. Nikakaa, nikapona, nimeombewa na pastor. Sijui kama kuna pastor Facebook, sijamwambia pray for me. Ninakataa. You are a woman, you don't have a kid. How could you allow yourself utolewe uterus? Aki ningekemea fibroids. Naeka maji kwa chupa, chumvi, nasoma Bible. Naomba style zote. Hiyo nyumba yangu iliturn kuwa prayer center. I will kneel down, I call God. I cry to God, namwambia ulinimalizia marriage. Unataka kunimalizia hata ile nimebaki nayo. Why are you doing this? Niliomba kweli. Fast forward, this year ikaanza. February ikafika. March nikapata infection. When you have fibroids, be sure we will get infection.
And when you get infection, any type of bacterial infection, you don't feel okay, you feel bad. Sasa niko na ile infection, na niko na ile sasa weight loss. Do fibroids pia zina take a lot of blood. You feed them, you literally feed them. Na nikakuwa siko sawa. Na this time nikaomba hata off job. Sasa ndio siku moja nilikaa nikajiuliza, by the way, nikakumbuka ule daktari akiniuliza, for how long are you going to stay like this? Yes. Yani kuna the following day niliamuka ile pain nilikuwa nasikia. Nashika hiyo tumbo hata ilikuwa imekuwa kubwa. I would feel like I'm pregnant. At least nasema ebu nijiangalie like nisemange I was pregnant with fibroids. This particular day I am the one who took myself to the hospital. The pain was too much. Yes, it was too much. Sasa ndio daktari aliniadmit. And then the following day akakuja akaanza kuniuliza sasa maswali. Na this time ananiuliza maswali mingi, si ile anaulizangu nikitolewa surgery zingine. Nikakam ku realize later, ama is it because of the kind of procedure they want to have on me? Ndio niliulizwa from the start which year I had the first fibroid, when I had the second surgery, the third last year. Right. Wow. Siku ya theater ikafika. It was the following week on a Monday. So that Sunday, I called 2 of my friends who are pastors from my church, and I told them to pray for me. Nitoke theater nikiwa mimi nataka tu nitoke nikiwa high. Life is precious. Now that Monday came, that morning, the nurse who prepared me akakuja asubuhi, kani prepare kila kitu, akaniweka catheter. The moment niliwekwa hiyo catheter, ndio sasa nilianza kubelieve, wow, this is happening. Nilikuwa tunakaa hivi tu. Nilikuwa nashika hivi na naangalia juu na fikiria. So that friend of mine would just sit there and look at me. And then ni mtu hata hajai kanyago see to handle such just serious. A small boy. Anaona kitu hajaiona, anaona friend yake anaenda theater. Ako peke yake hata yeye anaogopa, but he is just showing the braveness. He wants me to be calm. So ako tu hapo. Nikampa my handbags, my phones. And now I'm going in there. I can be honest to tell you this. I missed to have someone related by that at that time. I really wished I could see someone even to na mtu wa nyumbani ama a dear friend or something. Sasa ikabidi tu nijipe tu ile strength of a woman. Time ya saa 3 ikafika. Nilikuwa nimeambiwa saa 3 mimi nitaenda theater wa kwanza. Lakini saa 3 ilipofika, nikaambiwa Irene utangoja, kuna mama anajifungua hapa wa CS na hizi ngoja. I was like, okay. Wa kwanza akaenda. Kidogo kidogo nikasema okay, ametoka. Sasa ni mimi next. Irene, kuna CS nyingine itabidi tu ngoje. Okay. Wanaenda. Saa 6 ikafika. Irene, itabidi ungoje. I think that day zilifanywa CS karibu 6 nikiwa na ngoja tu. Now this is the best part. Nikauliza Mungu, sawa naenda kutolewa uterus. Did I have to see that? Did I have to pave way for those that are going to have babies so that I can go in and get rid of what would give me those babies? Hao wamama wangeingia theater wanatoka wakiwa wamebeba watoto wao na nurse. Hey, it was heartbreaking. It was disappointing, heartbreaking. You feel so low. You feel naangalia wanatoka na watoto wamefunika. Unaona tu mmoja amesindikizwa na mtoto anaenda the opposite room. Anakaa mtoto tu unasikia usiku wote mtoto tunalia. Uko hapo tu unangoja tu time yako. Ukiletwa uje unakuwa unaangalia. Sasa nikaingia theater. At what time? I think it was around the afternoon, kitu saa 7 hivyo. So nikaingia theater, nikafika, nikakaa kwa hiyo bed. Alafu sasa nilikuwa hata nimevaa mask na nikakataa kutoa kabisa. Yaani nilikuwa na sijaisikia uoga tena nikiingia theater. I don't know, this time is because I had in mind that an organ of my body wants to be removed. But nilikuwa tu ile hope nasema hawatatoa uterus. Nilishaomba Mungu. There's no way God can fail me. I will come out with my uterus. Watatoa 2 fibroids. And then another thought would come and I was like,
usisahau, your family did not want that, maybe it's the same, please talk at. I almost said I've changed my mind. But now when I remember the pain, I was like, oh God, let me do this. So nilikuwa nimeketi kwa hiyo bed, wakinifanya hizo vitu wanafanyanga, ndio life yangu ili flash. I always see this. So I flashed from the time I was a small baby, how I completed my school, and how I met my husband, how my marriage ended, how I had my first surgery that got rid of my ovary and fallopian tube, how I was operated again last year, and now this year I am there again, seated on another theater bed, about to lose a uterus, which I was refusing. I will not lose it. Sikuwa nalia, lakini ni machozi ilikuwa inatoka yenyewe tu, inatoka. Sasa hao nasi walikuwa hapo, walikuwa nisaidia, sasa kwa nini unalia? Naambia ni uchungu tu nasikia, ni kuuma na nauma. Lakini at that time hata sikuwa na pain. I was even feeling okay. I almost left that room. Nikamwambia tu ni uchungu nasikia, lakini nalia ni machozi, ni uchungu. Muuliza Mungu, ulinipotezea marriage, sawa. Najua ulizangu maswali, lakini si maswali nauliza, ni maombi. Nauliza in form of maswali, ni maombi. Nimepoteza marriage, nikapoteza ovary na fallopian tube. Nimefanya surgery nyingine last year. Niko hapa tena nafanya nyingine. Na this time unataka kusema ni uterus tapota. Mungu utakubali kitu kama hiyo ifanyike? Si Mungu unisamee dhambi zangu na makosa yote, nisamee kile nilifanya. Why? Na nikamwambia Mungu nisaidie basi, okay, nisaidie basi tu nitoke nikiwa hai. Yani, I was bad. It was a sad day, 22nd March. I can never forget. 2021. Yeah. So now the doctor, nikamwambia I was stubborn. Nikamwambia I don't want to sleep. Wanidunge ile ya kugandisha half. Yes. Daktari akasema they had to beg me to sleep. So I finally agreed to sleep. After the procedure, this time the experience was different from the first two. Okay. Because this time I woke up like immediately. Wow. At the other times, when you're in the recovery room, you don't even talk. You're just there. You can't. But you're not in pain. But this time I was feeling every inch of pain that was inside me. I was feeling like there are people inside that stomach doing things inside that stomach. And I was in pain. And at the same time, I was bleeding. You cannot come from theater bleeding. Now the sight of blood was scaring me. And now the person who was with me, this boy, hata yeye hajaona kitu kama hiyo. So nimetoka theater. I'm just, you see, even when you try to open your eyes, unaona tutu. So I would see the shade ya huyo my friend. I would start beating, namwambia nasikia uchungu, nitie nurse. Nurse, namwambia unitie nurse. Najiitia nurse, na shout. Ninge shout nikiwa floor ya juu, nurse mwenye ako chini atasikia. Mumetoka theater, imagine and you are shouting, uko na wound. Ningeita nurse, uchungu. Napiga nduru. Hai, ule kijana anatoka nje anakimbia. Anaenda anaambia nasi, mkuje. Irene anasema anasikia uchungu. Wanamwambia tunakuja, akasema hapana, twendeni tu, nitawangojea. Njoo hata yeye ameshtuka. Yule nasi alipokuja, walikuja wawili. Wakamwambia atoke nje angoja hapo nje. Sasa sinasa nimekuja nikatulia, nikasema, nikawaambia nidungeni painkiller haraka, ni inject. Wani sahi nasikia uchungu na nimekuwa theater 2 times nasikia yangu uchungu. Kwani this time mbona niko na uchungu? Si nidunge tu painkiller jamini, na wabeg. We, nilisomewa. What? Mbea Irene, unajua unatusumbua. Kaambia hapana, ni ukweli. Nasikia uchungu, sikudanganya. Akasema hapana, utatulia na uache hiyo drama, unatusumbua sana na tumechoka. Ukinyamaza na ulale ndio utasikia uchungu. Nani amekwambia tuja kudunga dawa? You see, ananisomea. I'm at their mercies because they know there is no family member around. They know that guy is my friend. That guy cannot talk. So they will do whatever they want. They will. So actually, they held my leg. They split it. Ukaanza kurudisha ile kadete ilikuwa imetoka juu ya roll.
Sasa the moment wanarudisha hiyo catheter ndani napiga ngumi. Wanasema tulia uko na drama. Nikasema sasa mimi hii ni kukufa na kufa ama nitafanyaje? Wanapush ile catheter tena. And then there's something else they inserting in. Of which day leo mpaka wa leo hata kama ni pad ama ni nini. Kwa nini hizo vitu zinakuanga hivyo ni mahali tayari umeumia umeshona na kia nani? I went through something that I would not even wish my worst enemy could go through such a pain. Hata sifikiri pain ya kuzaa ni nyingi kama hiyo mimi nilifeel. I think nilifeel too pain in my life. Now when they finished, I could not even talk because of the pain. I was numb. But I managed to open one eye na nikaona maji na chupa hapo kwa drawer yangu. Now what happens when you are out of theater and not supposed to take water? Yes. I said I'm taking that water. Immediately I step out of that room, I'll take that water and God, I beg you. I know when I was inside the theater nilikuwa nakuomba nitoke. Now I'm begging you, take me. I am done with life. It is okay. Thank you for the years you've given me, but please take me now. Can I help you? Can I take the water so that I can die? I really wanted to. I would have taken any form of death that moment. Immediately that friend of mine came in. Now ile maji nimestruggle kufikia, sifiki. Now I said I cannot take that water when my friend is there. What else would I do? The pain. I screamed again. Uchungu wapi mimi akisikusaidika. Nikaambia rafiki yangu enda uniite daktari, enda kwa room yoyote, sema umetumwa na Irene, niite daktari, sitaki mass, enda tafuta daktari. No, I think 2 doctors may need to come and I told them, can you transfer me from this hospital? I want to go, I'm tired. So they just told me, you see, you have to feel pain because of your procedure. Now I want to know what kind of a procedure. They cannot tell you, of course. I knew they can't tell me until you are better. So at least they gave me another injection, which even took longer for me. But now, at that moment after I was given that injection, those 2 friends of mine, the pastors who are with me, they came in. Sasa ilikuwa kitu kama saa 12 hivi June. It was even raining. I can never forget that day. Now they came and they started praying. Ningeusikia tu sauti zao. Niliomba hiyo hospitali inanyamaza hivi. Wakikemea maroho ya kifo, uchungu. Niliombewa hadi mimi nikafilio prayer sasa imefika kwa Mungu. Hata nikatulia na nikamanage kuanza kusikia usingizi. Sasa before ni lale vizuri ndio nilisikia nurse, the same nurse walikuwa wanateta, sijui ni wao ama ni wagani. Ndio aliingia akauliza, hapa kuna familia yake ndio gani? Kuna watu wa familia wamekuja. Kwa tu hapo hata na hope tu nisikie wakasema hapana, lakini si ni rafiki zake, mimi ni pastor wake pia, pastor wake anaweza tuambia. Nilikuwa nataka kuonesha uterus yake. Na sasa hiyo ni hata usingizi iliisha, nikasema what the hell. Nikajaribu kufungua macho kidogo. Nikasema hapana, nikifungua macho nitaiona. Afadhali nisione. Nikasema ama ni mimi nasikia vibaya. Akasema uterus. Ndio hii uterus. Ni nani naweza onyesha? Akasema ni sawa tu. Sijui ni nani alisema. Sasa nikaanza kusikia na explain. Sasa hizi ndizo fibroids. Hii ndio cervix. Terminologies zingine hata sijai mention in my life. I want like cervix. No, they're outside your body. Imetoka. Sasa ndio inaongelelewa nilizipa masikio na nikalala. So unajua nimeziba masikio na nimelala. So na mkosiku katikati sijui nini what happened later. I think they left. I don't know about. I even forgot something like uterus iliongelelewa. Now the following day nikiamka ndio naingia kwa ile drawer yangu nichukue handbag. I think tupika kitambaa ama kitu. Sasa tunafungua drawer napatana na kitu imewekwa kwa sahani. Inakaa liver. Haki nikasema hata sikuhitaji kujua mara 3. Nikasema hii ndio uterus yangu. Sasa unajua ushao na macho huwezi toa. Nilichukua vizuri nikashika ile sahani nikaiangalia. Nikaona vile ilikuwa inakaa. Nikashangaa hizi ndizo fibroids. Niliona tu vitu. Nikasema so hizi vitu ndizo zimenihangaisha hivyo kwa life. Okay.
cervix ndio gani? Nilisikia cervix inatajwa. Sielewi. You never, did you ever know that unaweza shika uterus ujiangalia hata? Sasa nikiwa nimeshika hivi ndio nikauliza Mungu tena. So Mungu, mimi nimeokoka na ninakupenda na nimekuwa nikikuomba from 2010 unipe mtoto. Instead of kupata mtoto, ninaenda surgery ya kwanza, napoteza ovary na tube. Naenda tena surgery ya pili, natolewa cyst ya 3. Sasa nimekaa hapa, ulinichukulia ndoa, hiyo hata sikuulizi ni sawa. Badala ya stories kama hizi huwa zinaisha in happy ending, at least I conceive. Mimi nimeketi hapa, aki nimeshika organ ya mwili yangu. Mimi ungeniuliza nikiwa mtoto kama nitawahi jipata nimeshika my body organ, something like a uterus, mimi singekuambia inge happen. I asked a lot of questions. I was like, would I be cast? Nikaanza kurecall kama kuna kitu nilikosea nikiwa mtoto. Hakuna. Na kuanga na roho nzuri, napenda watu. Nilikaa nayo hapo for like 45 minutes tu nikiangalia in disbelief. Na nilirudisha tu hapo. Na I think I passed out because of thinking too much. I just left. So nilikuwa na msho tena na mwenye alikuwa ameniletea lunch. My mom even managed to calm. But during these days I was still in a lot of pain. Ningejipea nguvu. When my mom came, I would pretend I'm strong. Ananilazimisha nikule na kula na mbia niko sawa. Akienda yeah. But God saw me through that period. I think I was admitted for a week. Na ile uterus hadi ilikaa hapo for another 2 days. Sijui ni mimi nilikata nayo ama ni nini, but I would tell the nurses, mtoeni ile niko. Sasa hata ujui utawaambia, imagine uterus, so utawaambia, then mtoe ile uterus iko hapa mtupe ina smell. You are just like, toeni ile niko hapa nilishaona, sitaki kuona tena. Okay, sawa Irene, tunakuja kutoa. Huyo nurse anaenda anasahau. The following day mwingine anakuja, toeni ile nini. Hawaelewi nini unamaanisha. Wanajua sasa ni ile nashangaa niitamuke. Imagine ukitamuka organi toe kitu ukatupe. Yeah, after 4 days lakini nikakuwa sina blood. Sasa nikaanza kutafuta tena blood, nikatafuta pesa, nikalipa ile blood. Nilikuwa nakopa mtu pesa, namrudia tena, namwambia najua nilichukua 200 kwako jana, lakini nataka unipe 200 nyingine. Ile job ukifanya pesa yote madawa. Singine unakaa una miss ule bwana alikuwa amekuwa angekusaidia kununua dawa, lakini sasa hayuko, unaambiwa uko na Bwana Yesu. Ninaitisha Yesu pesa. Mungu ni kwa hospitali, at least nikataze za chakula. So nipe hii ya kuongezwa damu tu ni ya mwili. I had to source for that money. Nikukopa. I would let's say I had beautiful dates before I even did my first interview. So, but there are people I would want also to thank, those that came through for me. Yes. I managed to pay some little debts. There are those that are encouraging me. I discovered I'm not alone on this journey. A lot of women are suffering in silence because I was also doing the same. I would not talk because number one of the stigmatization, the shame, the family. When you go to family events and they are like, they know that girl cannot conceive, they know your story, you feel awkward. Actually, up to date, I don't attend any family events at the moment. I went through counseling. Na hiyo counseling imenisaidia na niliambiwa, the more you talk, the more you accept. So this is what I said. Yes, infertility got away with my uterus, but I will talk about it until I accept, and I show you did not beat me anyway. And do you know, I still believe that one day I will conceive, that I will have my own baby because I'm a woman. Up to date, I believe so. I have not left God. At first, I had given up. I would not even go to church. But with the kind of encouragement I get from friends, that is wonderful. I have been very strong. I am making it every day. Yes, there are times when I'm depressed. I'm handling menopause symptoms. And now the left ovary ilikuwa na cyst 10 na zimeanza kudevelop. Actually iko 4 cm.
Do you know I cannot agree that I can go to theater again? I wake up every day, I pray, I cancel. I don't know what to do. But I am still buying medicines every day. The pain is back, but not too much. See, now I don't have the fibroid. So I'm just handling the cysts. Now cysts can shrink or they can develop. With my past experience, mine have developed. How about God, you just make this one disappear and I just don't face another theater? What I need right now, I'm just maintaining the pain through painkillers. That's your everyday life. My everyday life. When you see like the way you budget for pampers ya mtoto, mimi nilichambia sawa Mungu, isi pampers, basi ni dawa. Me, I budget for dawa 500 plus every day. Ya dawa, infections zimenisumbua. It's why when you operated, you have to fight bacterial infection, UTI. Sometimes I'm better. Na treat ile infection imeisha. Kidogo after 2 weeks ndio hiyo. I think because of the cysts. When you have anything going inside you, you are prone to infections. So this is how I live nowadays. When I wake up, I tell God, this is another day. Help me see the end of the day still happy. Yes, I don't have money, I don't have a child, I don't have a husband. Can you just give me the happiness? Ni feel niko normal kama watu wengine. When someone calls me nowadays, any person we are not related, a friend, and calls kwanza by my name, Irene, I feel so happy. I feel like I'm part of the community, that mimi bado ni mtu kama wale wengine. Na feel poa sana. Watoto nawapenda. Aki napenda watoto wote. What gives you strength, Irene? So sorry. You'll be fine. What gives you strength to wake up every day and face life? Yeah, what gives me strength? I still feel like just like any other woman. Yeah, I came to realize, and even someone told me, what you have inside your body does not determine if you're a woman. Yeah, does not define, because there are women with their uteruses, their ovaries, but they still cannot conceive. So mi ujipe hiyo nguvu, nikiamka naambia Mungu tu anipe happiness, aniondolee depression. Kuna wakati niko depressed, ndio naamka nafunga milango na lala tu. Sengine unaamka unasikia nimelia, machozi imeisha. I think sinanga machozi siku hizi. And I think I can face anything. But one thing I've not left is the word of God. You see, when the enemy comes, anakujenga akiwa na agenda moja, akutoe outside the word of God. And we tend to imagine God cannot, yet God can. So what I live by, the only hope I have, ulishawahi poteza vitu zote ukabaki na Mungu. Currently, I am with God. God is my friend. Jesus is my husband. My children are in heaven. I will still conceive one day. I love children. I love when people call me so far. If you've reached out to me, if you helped me, thank you so much. There's a lady who wanted to abort a 6 weeks pregnancy. This lady, when she went to the hospital, wakati daktari ako almost kuanza, daktari alipata call, akatoka. And the lady decided to go and check her YouTube. So when she's on YouTube, she saw my story. And she was like, kuna mtu ana struggle kupata mtoto. Na mimi niko hapa nataka kutoa wangu. She stopped. And she immediately gave me a call. She told me she will give birth next year by February. She will call that baby Irene. So that is also something that makes me happy. Like, I gave birth to that kid who was about to be aborted. So I gave birth to her because that lady did not abort that pregnancy. Yes. Her life. What advice would you have to a woman who is going through this challenge? Na angetaka kujua where to start, how to go about life? First, you need to start by talking to someone. I never told anyone, especially from my home, I never told anyone about me. So you've struggled alone? I have struggled alone, and this is the unfortunate circumstance, because when I decided to talk, it was when things had gotten worse.
When I was about to lose my uterus, that is when I told people at home. Yes. And actually, even one of my uncles knew a doctor from Kenyatta. He knew one or two who could help me. What if I had spoken a little bit earlier? I would have gotten the help. Now I was talking about it when it was too late. So any woman, if you are going through infertility, mention it to someone. You need to have one person you can talk. Not, of course, not everyone. You cannot fail to have someone who you can talk to. But your healing starts by talking. Sure. The first person you talk to, and then you will be better. So Irene, you have a group. You have Yeah. a group of women who are undergoing similar situations. Yes. Talk about that. When I shared my first story on YouTube, I got many calls from America, some friends from Germany. I think my phone nowadays is full of +1s, +4, +6. So actually, this is the best part. There's a lady who called me from the US and she told me, you know, me, I have fibroids. And I thought, you see, I thought I was the only one with fibroids. But when I saw your story, I even said, I've not even lost anything. So I'm even fine. In fact, you gave me courage. Actually, I'll go and face the knife. You gave her hope. I gave her hope. So what happened is this lady, a friend of mine, who still reached out to me, and we managed to open a WhatsApp group. Okay. You see, when I was struggling through infertility, I even wished I could have another woman who is not conceiving like me, because that is the only person who can understand me. So basically, that is just the group that you study. In that group, you want to share the love that you feel you are not getting. When you come to the group, I tell you, hey, you are having fibroids. Me, I don't have a uterus. So you see, so you feel each other's pain. You feel like you've miscarried 3 times. At least you have a chance of maybe carrying a pregnancy the 4th time. Me, I don't have a uterus. I don't have an ovary. So what else if not to get that faith, that hope, and to know that tomorrow things might change. Do you know, I live knowing I can. Sometimes I dream that someone gives me a call from Russia and tells me, Irene, we are a team of doctors and we want to try IVF on you. So how about you come to the hospital and then my remaining ovary, nitolewe eggs, ziende zifertiliziwe, nipewe IVF na happen. I have a lot of things. Yeah. You just stay holding on to that hope. I held on to hope even the last day when I was losing my uterus. Nilikuwa na hope nitatoka tu na ile uterus. Uterus ilitolewa, still niko na hope. Yes. So tukimalizia, kwa wale wa Kenya wangependa ku reach out to you, would you like to share your number, and if probably a doctor would want to take your case and see if they can help you? Yes. My phone number is 0724 801 187. Say it again. 0724 801 187. Right. Irene Mbuli. Wow. That story is phenomenal. And I think you're a strong woman. Yeah. Even when life throws hard balls at you, you still stand tall and actually find strength to encourage people. Thank you for sharing your story. It was a pleasure getting to know you in person this time. Yeah. Thank you for staying with us till the end of the show. If you wish to share a story with us, please reach to us through yvonne.kawira@tuko.co.ke. Until next time, stay safe and bye-bye.